untuk Prof Joni dulu. He's going to ask for two first. Mungkin sejauh ini kan sudah ada 8 departemen yang sudah terakreditasi oleh AUN. Nah, sejauh ini manfaatnya apa sih yang dirasakan? Mungkin itu saja dulu. Dan kenapa ini penting akreditasi internasional itu? Sejak diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, di mana dalam hal ini terkait dengan human resources menjadi hal yang mobile, jadi sudah tanpa batas lagi antara itu. Maka untuk kesetaraan kita perlu mendapat pengakuan setidaknya di level ASEAN terhadap sarjana yang kita hasilkan. Nah, AUN-QA ini merupakan lembaga internasional di level ASEAN itu yang memberi pengakuan terhadap kualitas pendidikan perguruan tinggi yang ada di negara-negara ASEAN. Kalau kita mendapatkan pengakuan tersebut dalam bentuk sertifikat, maka secara teoritis kita atau lulusan kita diakui di negara manapun di ASEAN. Dengan mobilisasi ini, otomatis kita berhak nanti bisa bekerja di Thailand, bisa di Malaysia dan sebagainya. Demikian juga dari mereka ke kita. Nah, kalau misalnya kita tidak mengikuti program seperti ini, maka lulusan kita tidak mempunyai hak yang sama dengan yang lain. Sementara mereka mempunyai hak untuk bekerja di kita, tetapi kalau kita tidak terakreditasi atau terjadi sertifikasi, kita tidak mempunyai hak untuk bekerja di negara mereka. Itu kan rugi buat lulusan kita. Jadi kami sebagai lembaga pendidikan tinggi tentunya harus memperhatikan hal itu. Nah, pengakuan ini merupakan bagian penting dari proses itu. Utamanya bahwa dalam sistem pendidikan itu sendiri, sistem kualitas atau kualitas sendiri itu merupakan proses yang kita sebut continual improvement ya. Kita selalu berusaha untuk melakukan proses perbaikan diri secara terus-menerus dan meyakinkan bahwa sistem kita sudah sesuai dengan standar internasional yang ada. Jadi itu sebetulnya yang penting bagi kita untuk memastikan bahwa lulusan kita disejajarkan dengan lulusan perguruan tinggi yang ada di ASEAN lainnya. Untuk proses visitasi sendiri tahapannya seperti apa? The procedure for the assessment, program assessment is the first is university that can request for the AUN-QA assessment must be the member of the AUN-QA. We have the group of the member that who already been trained to understand the AUN-QA system and mechanism. And after be trained, the university can apply to be the associate member. And after that, if the university interested to request for the program assessment, the university is welcome to do so. So after that, we can bring the international assessor team to visit. This is the starting of the process, to come to visit the study programs, to look at the way how to conduct the teaching, the research of the study programs. So it's a process of the assessment. And by the purpose of the program assessment is for improvement, not for accreditation. There are the difference between assessment and accreditation. The BANPITI process is for accreditation, right? But for AUN-QA system is for assessment, which is aimed for improvement. Not fail, not pass, but improve how to improve the study programs to meet the regional standard. Yes, because AUN-QA system is the only one regional QA system in ASEAN. And now we uplift from the program assessment to the institutional assessment. And this assessment is the third assessment for the ITS. In 2000, the ITS applied for the assessments in 2015. That is the first assessment, followed by the 2016 last year, another 4, which is already complete, 8 study programs. And this year is another 4 study programs that is in the process of the assessment.
Kalau untuk tahap, maksudnya yang dipantau secara realnya, apakah termasuk kurikulumnya atau mungkin proses belajarnya seperti apa dalam 2 hari ini, bagaimana untuk proses pemantauan? For the observation of the academic itself, what is the thing that is observed? Which is it the curriculum or something else? We start from the curriculum because according for the AUN-QA programs system is cover 11 criteria, starting from the programs spec, which is a specification of the programs, the learning outcome, the evaluation, the student, faculty, staff qualities, the teaching, learning procedures, and the QA enhancements, as well as we look at the facilities, which is all kind of infrastructure that support the study programs, and also the way how to put the staff and academic development plan. And by the end, we look at the outcome of the study program, which is based on the stakeholder satisfactions, not only the student, but we include the alumni and employer who is the user of the graduate from the study programs. So you can see the whole procedure of the assessment start from the curriculum development, right? How to implement the curriculum, how to evaluate the success of the teaching learning, how the university recruit the academic staff, support staff, how the university plan to develop the academic staff, support staff, right, for the career developments, and then look at the infrastructure that support the study programs, and then look at the process, how the university recruit the student into the programs. And we measure the QA procedures in the study programs, how university monitor, how the department monitor that study programs, and by the end, as I already mentioned, is the result or outcome, which is the stakeholder satisfactions, right? So you can see the whole process, and by the end, we can know that the study program can achieve according to the expectation of the stakeholder or not, or the society or not, and which area that the study program can improve, make it better. Now it's good, but how to make it better? That is aim for improvement. Jadi intinya kalau misalnya proses assessment ini berlangsung dengan cara kita sebagai universitas itu harus mendaftar gitu ya, menjadi bagian dari asosiatnya AUN-QA. Setelah itu kalau kita kemudian berminat ingin mendapatkan sertifikasi, itu maka kita harus mengajukan lamaran dan nanti mereka akan mengirimkan timnya ke sini. Yang disebutkan beliau itu bahwa ini bukan proses akreditasi, berbeda. Kalau akreditasi itu beban ya, ada lulus tidak gitu kan. Tapi kalau ini adalah proses continual improvement pada prinsipnya. Jadi pada prinsipnya ingin makanya bukan akreditasi tapi sertifikasi namanya. Jadi memastikan bahwa proses itu sudah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku di ASEAN gitu ya. Dan itu tidak menentukan apakah dia lulus atau tidak, tetapi masukan yang diberikan adalah untuk meningkat atau untuk kebaikan dari universitasnya agar sesuai dengan standar yang berlaku di ASEAN. Gitu. Intinya begitu. Kebutuhan industrinya, maksudnya kebutuhan industri di ASEAN. Kebutuhan stakeholders, kita kan stakeholder satisfaction pada akhirnya, kepuasan apa yang itu bisa industri, bisa perusahaan, apa saja gitu, maupun mahasiswanya sendiri. Terus kemudian dalam prosesnya sendiri tadi disebutkan sebetulnya mulainya memang dari kurikulum, ada 11 kriteria yang dijadikan patokannya. Dari kurikulum itu kemudian berkembang pada prosesnya, kemudian nanti outputnya, karena itu yang akan diwawancara nanti tidak hanya sekedar yang mengelola, tapi juga adalah alumninya, mahasiswanya, semua yang terlibat di dalamnya, sehingga kemudian nanti akan dilihat kesesuaian antara apa yang disampaikan di dalam objektifnya dengan kurikulum yang ada, proses yang dilakukan, kemudian nanti dilihat lagi infrastrukturnya, apakah memenuhi tidak, terus kemudian apakah ada monitoring apa tidak, karena prosesnya harus merupakan konsep yang
ada yang perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring, kemudian memperbaiki gitu ya. Itulah prinsip dari continuous improvement. Itu nanti hasil mereka itu menjadi masukan untuk kita. Tapi yang disebutkan juga beliau tadi bahwa AUN-QA itu ada satu-satunya lembaga yang di level ASEAN memberikan pelayanan dalam soal sertifikasi untuk perbaikan continuous dalam pendidikan tinggi. Gitu. Nama sertifikasinya apa, Pak? AUN-QA certification, ya? Yes. AUN If the certification. study program achieve to the AUN-QA standard, so the study program will receive the certifications of 5-year certifications. Oh, 5 years. 5-year certifications. And one thing that I would like to share with you that it's a kind of the way how to keep improving, as the rector mentioned. It's a very good example of the success of the ITS, because previously the industrial engineering already achieved the AUN-QA standard, and after that, that program benchmarked with the international system by receiving the ABET certification. So this is the kind of the way how you can improve your study program from the national level, right? You benchmark with the BANPITI, and then for regional, which is ASEAN, use the AUN-QA to benchmark. And after that, it gives you the way how to make it better, right? So now, as the good example and success of the industrial engineering of ITS, which is already achieved the ABET, which is an international recognition system. So this is such a very good success that can share with other study program as well as other university in Indonesia. It's like a stepping stone, right? You jump from one step to another step and keep improving. Jadi adanya sertifikasi dari AUN ini akan memberi masukan untuk perbaikan selanjutnya, sehingga pada saat berikutnya, seperti contoh yang baik yang sudah diperlihatkan oleh jurusan teknik industri, itu ketika mereka sudah dapat sertifikasi AUN, kemudian mereka meningkatkan diri untuk disertifikasi secara internasional lagi melalui ABET, ya, ABET American Board for Engineering, Engineering. Badan akreditasi untuk pendidikan bidang teknik di ABET itu sangat reputasinya sangat tinggi sekali dari Amerika itu, dan berhasil lolos dari situ mendapatkan sertifikasi ABET. Nah, artinya di sini ada suatu tahapan yang meningkat ya, dari mulai BAN, mendapatkan sertifikasi nasional, akreditasi nasional, kemudian level Asia Tenggara, kemudian lagi level internasional. Ini adalah contoh baik daripada apa yang mereka inginkan sesungguhnya, bahwa proses pendidikan itu berjalan makin baik. Ada lagi? Besides ITS, which other universities in Indonesia are members of AUN? In fact, you have to understand the AUN, which is ASEAN University Network. Under the AUN as a core member, there are 30 university in 10 ASEAN countries. And in Indonesia, the members are Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Erlangga. Only 4 is core member. But we have several of the Indonesian university join AUN-QA as an AUN-QA member. So like ITS, Diponegoro, and many more. And the university in Malang also. Yes. I could not remember all, sorry, but quite more than 10 university already engaged in the AUN-QA. 16. Okay, 16. Oh, 16. Yes. Jadi memang harus dipisahkan ya. Ada AUN itu core membernya yang pertama kali membentuk asosiasi di antara anggota negara ASEAN, dan dari Indonesia hanya 4 universitas pendahulu yang membuat bagian dari AUN itu. Tapi di samping itu, di bawahnya AUN itu ada AUN-QA khusus untuk Quality Assurance pendidikan tinggi. Nah, anggotanya termasuk ITS itu ada sekitar 16 di Indonesia yang menjadi bagian dari itu. Nah, itulah yang kemudian nanti menjadi
atau meminta mereka untuk melakukan sertifikasi. Yes, and interestingly that the way that ITS already been engaged in the AUN-QA, like today, is already invite the other university to join to be observer. So it's a way to engage more university to see and to understand the AUN-QA system. This is for the quality development. So this is the very good the strategy, the way to share the experience and engage other university into the group of the AUN-QA member. Jadi pada saat tadi welcome ceremony, opening ceremony-nya itu kita juga mengundang 4 universitas eksternal yang menjadi observer. Yang pertama adalah dari Universitas Udayana, kemudian Universitas Macung, kemudian Malang, ya. Universitas Nahdlatul Ulama, UNUSA, satu lagi apa Bu? Udayana itu dulu. Oh, Udayana ada 2. Nah, tujuannya supaya mereka bisa observer, supaya nanti dari mereka belajar sehingga tertarik kemudian bergabung lagi di AUN-QA. Karena ini manfaatnya kalau bisa masuk ke situ ke materi juga, setidaknya kita diakui secara ASEAN gitu. Untuk kelas perguruan tinggi kelas ITS, masa kita cuma jago kandang saja gitu ya, cuma dikenal di Indonesia. Kami juga ingin lulusan kami itu diakui oleh universitas lainnya. Jadi ini mau tidak mau harus kita ikut gitu. That is the way we help each other. Yes. That is the principle of the ASEAN. Working together, sharing together. In 2017 itself, how many program study are being assessed by AUN? Roughly is about 80 plus. 80 more. 80. In 10 ASEAN countries or just in Indonesia? No, in the whole region. And majority is in Indonesia, Vietnam, Philippines, and yes, right, 3 countries this year. About 300? No, 3 countries. Oh, 3 countries. 3 countries. Indonesia, Philippines, Vietnam. And understandably that in Indonesia, you have over 4,000 universities and 140 public university, right? So there are a lot of requests, and due to the policy of the ministry to support the study programs to engage with the AUN-QA. So therefore a lot of requests, but due to the AUN-QA secretariat, we have a very limited resource, because when we conduct the assessment, we call the international assessor. We don't use the local assessor. Okay. Yeah, so that is the limitation for us. Even though we have quite a big pool of the assessor now, but due to a lot of requests from Indonesia, we cannot call the assessor from Indonesia, so we have to call from Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Philippines, right, to come to conduct the assessment. So in Indonesia, how many program study this year are being assessed? This year, Yes, Oh. only in Indonesia. I AD haven't, is interesting. I haven't prepared the information for you, but you can have it later Okay. after the Tapi yang jelas mungkin saya bisa Yes. menambahkan beliau Iya. ya, bahwa setiap universitas itu dibatasi hanya 4. Oh, setiap Makanya tahun. kita hari ini, tahun ini 4, tahun depan ya 4 lagi. Oh. Kenapa? Next. Karena harus merata ke semua bagian. Next week, I will bring the international assessor to conduct the assessment as Universitas Gajah Mada. Oh, okay. So, Okay. Ya. yeah. Sebab seperti disampaikan beliau, yang mengakses Indonesia Universities itu harus dari luar Indonesia. Sebaliknya juga, jadi intinya kita saling menolong satu sama lain gitu. Nah, di Indonesia sendiri ada sekitar 1.140 universitas politeknik negeri dan 4.300 universitas swasta. Nah, jadi kalau misalnya semua minta, siapa yang akan ngomongnya kan gitu. Akhirnya dibatasi, dan itu juga tergantung dari polisi dari pemerintah kita sendiri. Tapi untuk perguruan tinggi yang masuk ke dalam PTMBH seperti ini kita dan kemudian UBM, itu kita wajib itu terus gitu. Jadi pasti disupport terus gitu. Yes, and it's not a focus only university in Java Islands.
now the university in Sulawesi, like Universitas Siribas Malit, already engaged into the assessment programs. Yes. 11 Maret. Yes, Siribas Malit. Oh, 11 Maret in Central Java. 11 Maret sih? Hasanuddin. Oh, Hasanuddin. Hasanuddin, Sorry. Hasanuddin in Sulawesi. Yes. Kan AUN-QA memberikan sertifikasi 5 tahun, dalam proses 5 tahun ada monitoring juga. Bentuk monitoringnya gimana ke ITS? So next question for Professor Nantana. So AUN-QA gives a certification for 5 years. Yes. And during those 5 years, are there any monitoring is provided from the AUN-QA? Not exactly. We don't have the monitoring process, but in fact we have the plan to call for the midterm report from the programs that already been assessed, because according to when we complete the process of assessment, the assessor will give the suggestion area for improvement, right? So we plan that we're gonna call for the midterm report from the study program to elaborate how they improve according to the suggestion that is in the plan. But it's gonna be implemented maybe not this year, because we know that we need to do some kind of a bit monitoring, but due to the limited resources, but we have the plan. Bisa saya tambahkan untuk ITS, program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi, jadi mulai teknik industri, teknik lingkungan, statistik, sampai yang tahun kemarin, ITS memberlakukan sebuah standar yang kita adopt dari AUN-QA. Itu adalah cara kami memonitor. Jadi semua 11 standar tadi kita masukkan dalam standarnya di sistem jaminan mutu internal, kita melakukan monitoring setiap tahun sekali. Jadi kalau Profesor Nathan tadi bilang begini, bahwa sampai sekarang belum ada ministerium dalam pengertian mereka datang ke sini untuk melihat seberapa memang progresnya dalam 5 tahun itu, tidak ada. Tapi dalam rencana mungkin tahun depan baru implementasi, akan ada kewajiban bagi yang sudah dimonitor mengirimkan, katakanlah dalam 2,5 tahun itu melaporkan sekali lah progres terhadap apa yang sudah disarankan dulu ketika dilakukan proses sertifikasi. Apa saja kan yang harus diperbaiki, nah itu harus dikerjakan apa tidak, gitu, dilengkapi apa tidak. Nah itu menjadi bagian dari proses monitoring. Nah, sedangkan di dalam hal ini ITS sendiri melalui Bu Oleh sebagai ketua kepala kantornya itu juga melakukan inisiatif dalam proses memonitor mereka-mereka yang sudah dapat sertifikat secara internal, itu dengan memasukkan kriteria yang ada di dalam yang dari 11 itu yang ada di AUN-QA diterapkan di dalam internal manajemen sistem institusinya sendiri, ITS sendiri. Nah ini kita sudah terapkan untuk yang pertama kali kemarin di sertifikat yang 4 data lingkungan jurusan saya sendiri, terus kemudian statistik jurusan Bu Teknik industri, teknik informatika. Dan teknik informatika. Nah gitu. Mungkin tahun depan lagi berarti yang berikutnya yang 4 kemarin ya, yang setelah itu sipil, kemudian elektro, teknik kimia, dan kimia. Terus nanti depannya lagi. Jadi kita secara internet. So what he's trying to explain, although there is no monitoring system that has been implemented by AUN-QA at the moment, but ITS taking the initiative to integrate the element 11 item that has been implemented in AUN-QA, integrated into the monitoring system that has been implemented in our institution. But at the beginning, in only 4 different private study program that has been implemented with this system, new system. Therefore, that is the first certificate step that has been implemented before. So, environmental engineering, statistics, and then chemical engineering and chemistry. So the batch in 2015. So she already tried to monitor by herself. So this is the way to create the quality culture in the university, which is very important. Not just get the certificate and do nothing, right? We need to keep improving ourselves
for the study programs. Yes, and because as you know that the AUN-QA certificate is just for 5 years, and if the programs would like to renew, so it's going to be comparing for the what happened for the 5 years and what is going to be now. So that is going to be a kind of the analysis. Yeah. Jadi yang dimaksud beliau adalah adanya sistem monitoring nanti yang dilakukan tengah tahap berlakunya itu akan membantu proses selanjutnya ketika studi program yang maksudnya akan memperpanjang sertifikasinya dalam 5 tahun mendatang. Nah, itu akan digunakan sebagai bagian dari membandingkan kondisi sekarang, kondisi waktu sebelumnya. Setelah akan berbandingan seperti itu, apakah nantinya proses untuk mendapatkan sertifikasi itu lagi memulai proses seperti waktu awalnya atau hanya dari perbandingan itu? This is interesting. When one study program is going to continue to extend their certification, whether do you also implement the new procedure or just only comparing the previous result with the new? So the in next 5 years, I'm quite confident that we will modify the system a bit, because we work in the quality assurance. We need to keep improving, right, ourselves and the state system also. As I can share with you that now we are using the system version 3.0, start from version 1 with the 18 criteria, and we implement for 3-4 years, and then we learn more about the study programs and related to the developments in the higher education area, right? So we modify into the version 2.0, and the criteria is combined and revised up to become 15 criteria, that is version 2. And now, after version 2, we implement for 4 years about that, and then we modify again, become the version 3.0, which is now ITS use it as 11 criteria. So the aim from the first versions, we aim just to look at the procedure, input, process, output only. But now version 3.0, we aim for quality enhancement. So we looking for the study program, how the study program benchmark itself with the national university or national peers, or benchmark with international. That is the way we can see the quality enhancement. So you can see the level of developments changed by environment, changed by the situations. Therefore, when you ask what happened in next 5 years, I can say that of course the system will modify more, because due to the globalization and changing world, and in the area of higher education, maybe in next 5 years we go for the flexible education and criteria might be changed. Yes. So, Ya, jadi saat ini dia tidak bisa menjelaskan secara pasti dalam 5 tahun depan mau seperti apa, karena dalam sistem seperti ini quality assurance itu mereka akan terus melakukan continuous improvement. Sebagai contoh, dulu kriteria untuk menilai suatu studi program itu ada versi 1 itu berapa kriteria tadi disebut, terus kemudian versi 2 15 kriteria, sekarang versi 3 yang sekarang diterapkan itu menjadi 11 kriteria. 11 kriteria itu tidak hanya mencatat input, proses, output itu, tapi juga dengan menggunakan benchmarking sistemnya, proses dengan yang nasional, internasional, dan sebagainya. Jadi kriteria itu akan selalu berubah mengikuti perkembangan global. Jadi dalam 5 tahun depan kemungkinan juga nanti kriteria juga akan berubah, sistem penilaiannya juga akan berubah. Gitu. Intinya begitu, Pak. Itulah hakikat dari pentingnya ukuran dalam sistem manajemen mutu itu seperti itu. Jadi secara singkat begitu.